Yeah, in general, I tell you. Actually, I've been here for. I look at the camera. I've been here for. It's been nearly 6 years now. No, more than 6 years, and. We are all proud of you. We will miss you once you go back from here. And at the same time, we wish you the best of luck. You are now getting into the first step of your professional careers. And I'm sure all of you, what you've learnt here in Amity School of Communication will put this into practice for your future career advancements. My greetings and my best wishes are with you. कब मिलेंगे न जाने हम यारों फिर से सभी लौट कर अब न आएंगे वो मस्ती भरे दिन कभी हो दिल ये अपना कहे. We will miss all of you, each and every individual. Whoa, I'm really gonna miss this place. I'm gonna miss my college days. I'm really gonna miss this place. I'm gonna miss my college days. Amity, ASCO, bro. 2 years here. I'll miss them. Seriously. Okay. 50% लोग ऐसे हैं, मैं उनसे सवाल पूछता हूँ कि इंसानों के बीच में कैसा लगता है तुम्हें? Faced few problems in the first semester. शुरुआत में बुरा था. Also in the second semester. बहुत बुरा था. क्या बुरा था? प्रेजेंटेशन होती थी मैं यूं खड़ा रहता था ऐसे कि मतलब क्या बोले, कुछ आता ही नहीं था. गाना पड़ेगा? नहीं, गाना नहीं. डी ब्लॉक कैफेटेरिया में क्लासेस बंक मार के बैठते थे. कहाँ आ फंसी, कैसी फंसी, रो न आवे हंसी, पापे बचा लो तुसी. अरे यार सीनियर्स बहुत मस्त हैं यार. याद है वो सारे लेक्चर्स हमने जो बंक किए थे, प्रॉक्सी का पकड़ा जाना, हो लफड़े क्या कम किए थे. कई बार इन्होंने मुझे बिल्कुल परेशान करके रख दिया था और मैं हमेशा कंप्लेन, क्लास कंट्रोल, बच्चे शोर मचाते हैं. I remember when some of my film students used to conk off to sleep during the film screenings, and it used to be a lot of fun actually to go and fan them. I had my moments of anger with them. I walked out of the classes when the students went to Jim Corbett trip, and I ran after Karan Bhasin, Sagar, and all this whole gang. तो उन्होंने अपने गूगल करके सारी पिक्चर्स मुझे एज इट इज मेल कर दी और बोला ये पिक्चर्स हम लोगों ने क्लिक की थी. They really don't know why they are being debarred. Because this was a moment when I suspended the entire class for a week and I said that I will not give you the attendance. So I got this apology letter from this entire class. It says that to err is human and to forgive is divine. We sincerely apologize for our childish behavior in class today, and we really value the effort you put in and our benefit, and we should not have acted like this. And it was really delight teaching them. At the end of the day, the students are so sweet that they always used to come back, cheer me up, and ensure that this would never happen the other times. I think that they are not that bad students. And suddenly from one side, bang, one egg came and hit me on my head. And I looked around here and there, and it was passing out batch, I won't name the student. And I had to literally run after him for almost half a kilometer to catch hold of this individual. होली के दिन हमने अंडा मारा था डार्गन सर को, लग गया था गलती से, किसी के थ्रू लग गया था. हमने डायरेक्ट नहीं, फंस जाएंगे यार, डायरेक्ट नहीं मारा था. हम हुए थे, पकड़ के किस. I can quote n number of incidents. Each day was an experience by itself, and we love you all. It was fun working with you. मिलके लिखना वो जर्नल्स और सबमिशंस लास्ट मिनट पे,
एग्जाम्स की वो तैयारी और लिखना वो 3 घंटे और बाहर आके वो कहना साला क्या बेकार पेपर सेट किया था यार। They are at the same level like all our master students, excellent and brilliant students. We'll miss them a lot. Wish them a very best of luck in their life and future. Thank you. All the very best. I hope you have a great future. Students were very nice and very polite, and extremely, they were good students, good people they were, and I wish them all the best in their future lives. Seniors, वाह, seniors तो हमारे जोशीले हैं, जोशीले. To all my seniors, all the best in life. All the best. कोई जरूरत नहीं है, मस्ती मारो, full on बाहर जाओ, गोवा जाओ, बॉम्बे जाओ. I mean, have a great life ahead. We didn't have enough chances to meet them. We wish them luck for their future. Hi, all the best and do well. College life खत्म हो गई है तो भी मिलते रहना, नौकरी लगवा देना. Keep up and enjoy life. Look for internships, help us out. लाइफ में जा रहे हैं जहाँ पर उनको स्ट्रगल बहुत सारा करना है और बहुत सारी फिल्में बनानी है, so all the best. So, here we go. We will rock. इस स्टेज पर आकर हम लोग एडजस्ट हो गए हैं एमिटी से, तो अब जाते हुए बुरा लग रहा है. पहले लगा था कि काश एमिटी से बहुत जल्दी निकल जाऊँ, लेकिन अभी 2 महीने की इंटर्नशिप पीरियड पे जब एमिटी से दूर थी तो एक्चुअली एमिटी को बहुत ज़्यादा मिस किया. एंड बीइंग अ हॉस्टलर, हॉस्टल को तो बहुत ही ज़्यादा मिस किया. एमिटी इज़ लाइक कंप्लीट लाइफ. याद आएंगे टीचर्स हमको दिल से हमेशा, याद आएगा ये कैंपस और इसकी अपनी दुनिया. हो याद आएगा हमेशा ये आशियाँ. I'm really gonna miss this place. I'm gonna miss my college days. I'm really gonna miss this place. I'm gonna miss my college days. I'm really gonna miss this place. I'm gonna miss my college days. Oh, I'm really gonna miss this place. I'm gonna miss my college days.